some new Vodacom clothing on. Let's hope it stays on. Estamos agora a fazer o 360 graus. Oficialmente patrocinada pela Vodacom e Empresa. Fazer uma curva apertada, nariz para baixo e a ganhar velocidade em direção ao público. So Rian Prinsloo, the pilot, is 53 years old. He's a firefighting pilot with Kashubu, flies Dramadas, bombers and spotters. He's been with Kashubu for 10 years and he's based in the Tsitsikamma forest. Esta aeronave esteve presente também em 2019 e pode ser a última vez que vamos presenciar uma exibição desta aeronave, porque vai se mudar para outro país. So the yak that he flies, he's owned it for 19 years. He's married to the beautiful Rihanna. They have 2 sons. They enjoy fishing, spearfishing and sailing. Esta aeronave tem um motor Yak18T de 9 cilindros, radial, com arrefecimento a ar, capaz de produzir até 300 cavalos de potência. E ali está o Yak18T a fazer mais uma curva a 90 graus em direção à linha de público. Peço mais uma salva de palmas. A fazer o barrel roll. Flies this aircraft so beautifully, does Rian Prinsloo. The guy rolls that aircraft. Mais uma vez, Rian Prinsloo e o seu Yak18T.
helmet Lottie, and from Russia with love, the Yakalov. This is the Yak18T, flown here by a Rion Prinsloo, powered by a Vedenev engine. Undercarriage is down. It's hydraulic, it's pumped down, it makes a noise when it goes out. This is a strong aeroplane, it's built like a brick.